The economic impact of no-shows in the new culture of reservations. Learn about the present and future of UHD broadcasting at KOBA 2016. NeoLAB Convergence, inventor of the smart pen that writes digitally on paper. The Big Mac Index, showing the worth of different currencies. How is it calculated? Find out more on today's Bizline. Business owners in Korea have many things to worry about. High on the list are no-show customers who make reservations and then fail to show up. The lack of consumer awareness is resulting in huge economic losses and taking away jobs. Restaurants are busy with customers during lunch and dinner hours. Many people choose to call ahead to get seats. However, even though the seats are left empty for reservations, many customers fail to show up in the end. When this happens, the food prepared beforehand has to be discarded and other potential customers have to be turned away, resulting in double losses for the businesses. No-show is a term that refers to customers who make reservations for services but fail to show up. The service industry has long been plagued by no-shows. Business owners cannot even protest customers who fail to keep their promises for fear of complaint. According to a survey, the no-show rate at restaurants grew from 11.2% in 2011 to 20% last year, nearly doubling in 4 years. Restaurants are not the only victims of no-shows. Another business badly hit by no-shows is the beauty salon. As customers who show up without reservations usually have to wait a long time, most customers choose to make reservations. However, there are customers who fail to keep their appointments. With about 5 cases of no-shows taking place each day, beauty salons are also placed in a situation where they can't take other customers. 저희가 선불을 받는 것도 아니고 고객님을 믿고 신뢰도를 갖고 하는 거라 저희는 피해가 많죠. According to research by Hyundai Research Institute, total damages inflicted by no-shows in the 5 major service industries amount to nearly $7 billion a year, with more than 100,000 jobs lost as a result. This is the largest scale of no-show losses in the world. What could be the reason for this? 예약을 너무 쉽게 하다 보니까 최근 들어 스마트폰 이런 등등 사회 변화로 인해서 그걸 이제 예약 부도로 나타나는 노쇼도 크게 나타났는데 실제로 우리나라만 예약 부도가 있었냐? 그건 아닙니다. 외국에서도 예약이라고 하는 것이 일상화되었던 나라들은 다 경험했던 그런 현상입니다. With making reservations becoming established practice in Korea, no-shows have become a real problem. In response to this, campaigns against no-shows are being launched. Various groups across society are carrying out anti-no-show campaigns. An online beauty magazine is cooperating with businesses in the beauty industry to promote its no-show prevention campaign. It aims to have 20,000 businesses participating by next year. 예약 금액이나 선불로 어느 정도의 노쇼를 막을 수 있지만 이마저도 선불에 대한 거부감과 방문 전 취소하면 법적으로 90% 정도 이상을 돌려줘야 하기에 노쇼를 근본적으로 막을 수 있는 제도가 아니라고 생각했습니다. 전국적으로 노쇼를 힘들어하는 원장님들과 함께 개몽 활동으로 피켓 홍보와 온라인 홍보를 강화하고 있습니다. Korea Consumer Agency and Fair Trade Commission have also produced promotional videos and posters to root out no-shows. Famous chefs and workers at hospitals, trains, and salons appeared pro bono in the campaign materials. This is a high-end restaurant in Cheongdam-dong, Seoul. 95% of its customers make reservations as meals there are served in set courses and take a long time to complete. The management is currently making efforts to lower the cancellation rate as much as possible. 항상 고객에게 2번, 3번씩 체크를 하고 있고요. 또 불필요한 체크를 방지하기 위해서 고객님이 원하시는 날짜에 전화를 드려서 컨펌을 받고 있고요. 그다음에 정중한 문자 공지를 해드리고 있습니다. 그러다 보니까 예약 취소율은 조금씩 떨어지고 있는 것 같아요.
Regular patrons are offered welcome drinks and special dishes. While the Korean reservation culture has yet to fully mature, Lab24 is doing all it can to maintain close ties with its customers. 노쇼를 방지할 수 있는 방법은 제가 볼 때는 고객과의 긴밀한 스킨십밖에 없다고 봐요. 그러니까 고객에게 관심을 가져주고 고객이 좀 불편하지 않을 만큼의 지속적인 케어, 그러니까 뭐 문자 공지든 아니면 언제 연락을 드리겠다는 연락이든 이렇게 해서 좀 케어를 하면은 고객분들이 그거에 대한 신뢰를 가지고 오지 않을까. Efforts are being made by public institutions and businesses to root out no-shows. The most important thing would be to change the mindsets and behavior of customers who use reservation services. 비용이나 어떤 고용 손실을 조금 뒤에는 우리에게 전가할 거거든요. 그만큼 그걸 알아야 되거든요. 각자 소비자가. 그래서 내가 굉장히 이익인 것처럼 하지만 궁극적으로는 내가 엄청난 손해다 하는 깨달음을 가져야 바로 이 동참할 수 있을 것이고, 그래서 향후 우리가 이런 예약 부도가 줄어드는 그런 사회가 마련될 거라고 생각이 됩니다. The irresponsible behavior of some consumers is leading to losses for society as a whole. Although the saying goes that the customer is always right, this is one area in which consumer attitudes have to change. Media has great power in the world today. The broadcasting industry is developing together with digital technologies. Let's find out about the latest technologies in broadcasting at KOBA 2016. The KOBA 2016 took place last month in KOEX Seoul, generating great excitement. This year is a 26th KOBA since the first in 1991. It is a gathering of the most advanced broadcasting and audiovisual media technology in Korea and around the world, pinpointing the development of broadcasting technology. 코바 전시회는 국내 유일무이한 방송 장비 관련 제작 전시회로서 국제 인증을 받은 전시회입니다. 30여 국에서 출품한 1000여 개 업체들이 참여를 했습니다. 한국 방송 산업을 선도시키고 또 방송 제작 관련 산업을 부흥시키는 효과가 있다고 생각합니다. This year's KOBA is special as it comes right before the launching of UHD broadcasting on terrestrial networks in February of next year. It is a showcase of new Korean technologies in UHD broadcasting and a preview of new services for the platform. 이번 코바의 주제는 작년에 이어 방송 감성을 연결하다입니다. 왜냐하면 내년이 2월에 UHD 본방송이 시작되는 첫 해로서 미디어의 큰 변화를 예상하는 시점에서 저희는 그렇게 정했습니다. 4K를 넘어선 UHD의 고급 기술인 HDR이나 HFR 기술들이 선보일 것으로 보이며 또 ATSC 3.0 관련 송출 장비들도 많이 전시되었습니다. KBS, a major public broadcaster, demonstrated UHD broadcasting by picking up the transmitting station signal from the receiver installed at the exhibition hall and showing it on a large display. KBS 여의도 본사에 설치되어 있는 UHD 송출 시스템에서 ATSC 3.0 스트림을 생성한 후에 그 생성된 스트림은 KBS 관악산 송신소로 보내집니다. KBS 관악산 송신소에서는 수도권 지역으로 ATSC 3.0 UHD 방송을 현재 실험 방송을 하고 있는데요. 코바가 열리고 있는 이곳 코엑스에서 그 신호를 받아서 실시간 온에어 방송을 데모하고 있습니다. This demonstration shows the full operability of ATSC 3.0, the next generation terrestrial UHD broadcasting standard. 동일한 대역폭과 동일한 방송 주파수 내에서 UHD TV 같은 그런 데이터량이 많은 비디오나 오디오 혹은 데이터들을 전송하기 위해서는 고효율의 전송 기술과 그런 압축 기술이 필요하기 때문입니다. 고효율, 고압축, 비디오 HEVC 코덱을 사용했다는 점과 그다음에 IP 기반의 시스템 전송 표준 기술을 사용했다는 점이 있습니다. The key equipment in UHD broadcasting is the encoder, which compresses the high-resolution image efficiently to fit in the existing bandwidth. UHD broadcasts require technology to compress data with 8 times the complexity of existing broadcasts.
In response, a Korean company developed the world's first encoder that complies with terrestrial UHD broadcast standards. 엔코더란 기존의 아날로그 제작 방식으로 제작했을 때 생기는 단점인 복사를 한다든지 아니면 장거리 전송할 때 비디오, 오디오 품질이 떨어지는 것을 방지하기 위해서 디지털 신호로 바꿔주는 제품입니다. UHD 방송 환경 같은 경우는 기존의 FHD에 비해서 한 8배 정도 어려운 압축 기술을 가지고 있어야 되는데요. 방송을 제작하는 단계에서는 상관없습니다만 가입자단까지 송출하기 위해서는 수많은 전송 경로를 거쳐야 됩니다. The core technology is rapid compression at less than 1 second. It maximizes encoding efficiency by using a different method compared to existing software-based encoders. 하드웨어 기반의 인코더는 소프트웨어 기반에 비해서 더욱 강력하고 뛰어난 인코딩 성능을 자랑합니다. 다만 소프트웨어 기반보다 제조 비용이 매우 높을 뿐 아니라 추후 표준이 확장될 경우 유연성이 떨어지는 단점이 있습니다. 표준이 확정된 비디오 부분은 강력한 성능으로 매우 뛰어난 화질의 비디오를 처리할 수 있는 하드웨어를 탑재하였으며 비디오에 비해 낮은 성능을 요구하는 오디오의 경우 추후 확정될 ATS 3.0 오디오 표준을 빠르게 수용할 수 있도록 소프트웨어 기반으로 설계하였습니다. On top of that, in the era of ATSC 3.0 based UHD broadcasting, interactive broadcasting services will rise in importance together with high-resolution video and audio. Terrestrial broadcasters demonstrated new interactive services together with a demonstration of UHD broadcasting. This included the use of text messages and other contents. ATS 3.0은 초고화질 방송뿐만 아니라 가장 큰 특징이 IP 기반 방송이 가능하다는 특징이 있습니다. 따라서 양방향 데이터 서비스가 가능하여 양방향 방송, 그다음에 브로드밴드를 이용한 AV 서비스, 그다음에 재난 상황이 벌어졌을 경우에 재난 방송들도 IP 기반으로 서비스가 가능한 그런 기술이 되겠습니다. In order to create a smooth transmission environment for contents and information aired by broadcasters in real time, terrestrial broadcasters work together with an SME to create a data transmission system. 기본적으로 방송과 브로드밴드를 통합할 수 있는 하이브리드 서비스를 제공할 수 있는 통합 솔루션이라는 게 강점으로 볼 수 있는데요. 향후에는 방송 서비스뿐만 아니라 브로드밴드 쪽의 서비스가 더 확장하여 다양한 부가 서비스를 제공할 수 있기 때문에 그런 방송과 통신을 제공할 수 있는 메타데이터 솔루션이 가장 중요한 솔루션이라고 볼 수 있겠습니다. On top of compression technology and interactive data broadcast transmission, other new technologies were presented at KOBA 2016. These included content production technology, devices, and other UHD-related technologies. 우수한 세계 시장에 방송 제작 장비들을 한꺼번에 선보임으로 인해서 방송 제작 장비 동향을 알 수 있고 또한 우리나라의 방송 산업을 선도하는 계기로 열심히 노력을 하고 있습니다. The world of broadcasting continues to evolve with the advancement of digital technologies. Let's continue to keep an eye on the latest broadcasting technology in Korea through exhibitions like KOBA. Today, we live in a world where smart devices change the way we shop, work, and interact. But at times, we still stick to the good old analog way of doing things. A case in point would be taking notes or drawing. If you prefer scribbling with ordinary pen and paper instead of typing on a computer, you may see the appeal of a smart pen developed by Korean startup NeoLAB Convergence. Smart devices allow us to save and modify notes without any fuss, without having to worry about misplacing them. The pen is the most intuitive and handy tool for writing and drawing. Local startup company NeoLAB Convergence has developed the Neo Smart Pen N2, a digital pen that combines the advantages of the two. Design-wise, the N2 appears just like any other pen. But it has the ability to save everything you draw or write on a special notebook to a connected smart device in real time via a mobile app. At the core of this technology lies the N codes, 64 tiny dots printed on paper,
2 millimeters apart from each other. N2가 가지는 기능이 아날로그에서 디지털로 자료를 옮기면서 할 수 있는 기능들로 보면 처음에 사람들이 필기한 노트 내용을 바로 디지털에서 검색을 할 수가 있을 거고요. 두 번째는 의료 차트나 여러 차트 분야에서 신청서 같은 부분에서도 쓸 수 있습니다. 또한 지금까지 사람들이 해왔던 것처럼 종이 위에 그림을 그리면 그게 웹툰 작가들이 쓸 수 있는 스케치가 된다든지 하는 데도 충분히 쓰일 수 있습니다. There's no need to turn on your mobile device every time you use the Neo Smart Pen, as the pen offers internal storage. Save notes can be transferred to the device later once the companion app is turned on. The pen uses standard ballpoint pen refills, so when the ink runs out, you can replace it with a refill that comes in multiple tip sizes and colors. Thanks to its rich features, the Neo Smart Pen N2 smashed its original funding goal on Kickstarter nearly 18 times over, raising $350,000 in total. 펜으로 이런 일을 할 수 있는가에 대해서 정말 사람들이 신기해하고 놀라워했습니다. 그 영향으로 해외에 있는 많은 바이어들, 리셀러들로부터 굉장히 많은 인쿼리, 문의가 있었었고요. 그런 문의를 바탕으로 해서 저희가 지금 만든 솔루션들, 그 다음에 일반 커스터머에게 판매들 하는데 굉장한 호조를 띠게 됐습니다. After its successful debut on Kickstarter, the N2 officially went on sale and is now available for $169. 펜으로 생각하면 17만 얼마라는 가격이 좀 높을 수 있습니다. 다른 보통 펜들에 비해서는 높은 가격은 분명한데요. 그렇지만 거기에 포함된 여러 가지 기능이나 서비스를 감안해서 그것이 이제 얼마나 효용이 있냐를 두고 판단해야 될 것 같고요. The company's CEO, Lee Sang-gyu's habit was to scribble down on paper whatever that came to his mind. He was taking notes as usual when he first struck upon the idea of creating a digital pen. 회의를 할 때도 항상 공책을 들고 다녔고요. 아이디어 스케치를 할 때도 당연히 공책에다가 펜으로 끄적끄적 그리면서 뭔가를 썼었거든요. 그런데 그걸 디지털화해서 어딘가 잘 저장할 수 있는 방법이 적절한 방법이 없었습니다. 물론 화면 위에 쓸 수 있는 기술들이 있었습니다만 뭔가 제가 글을 쓰거나 그다음에 아이디어를 펼치는 데 있어서 약간의 제한점들이 있었고 그런 것들을 제 손으로 직접 만들어 보고 싶었습니다. After years of research, Neo 1, the first generation smart pen, was launched in 2013. While the pen flawlessly performed its basic function of transferring handwriting to digital devices, it had a bulky grip with a fast-draining battery. The tech team's continued efforts to address these issues led to the creation of the N2. 전작인 네오1보다 좀 개선된 부분이라면 소형화가 가장 큰 그 기술의 발전이고요. 기존 제품 대비 한 40% 이상 부피를 줄였습니다. 또한 그 미려한 그 알루미늄 바디를 채용해서 사용자로 하여금 굉장히 고급스러운 느낌을 받을 수 있도록 저희가 많이 신경을 썼고요. 네오1에 비해서 전작에 비해서 가장 좋은 점은 동작, 디자인, 그리고 사용 그 시간 이런 부분들이 상당히 많이 개선이 되었습니다. But there are still downsides, such as the need for special paper and lack of price options to choose from. The company wishes to minimize them and bring its Encode technology to a wider audience. 엔코드 기술이 접목이 돼서 좌표를 종이에 인쇄를 할 수가 있으면 더군다나 굉장히 값싸게 인쇄를 할 수 있습니다. 값싸게 인쇄를 할 수 있으면 그러면 종이를 좀 더 스마트하게 쓸 수 있고 사람들이 지금까지 행동해왔던 방식 그대로 종이를 활용할 수 있어서 굉장히 도움이 될 거라 저희는 생각하고 있습니다. 그래서 앞으로 출판되는 책들 그리고 심지어는 교과서, 공책들에 엔코드가 프린트되고 접목될 수 있으면 좋겠습니다. The tech world is flooded with gadgets offering new features and functions. But NeoLAB Convergence managed to present a simple yet innovative product by thinking outside the box and combining the conveniences of the digital world with an analog touch. Did you know that we can compare the value of different currencies by looking at the cost of a hamburger around the world?
Oh, you mean the Big Mac Index. I've heard about it, but I want to learn more. So how exactly can a food turn into an economic index? Well, we have just the answer for you. Well, let's take a closer look at the Big Mac Index, which offers an easy way of comparing the relative value of currencies. McDonald's is the world's largest chain of hamburger restaurants, operating as many as 120 countries worldwide. Big Mac, of course, is McDonald's iconic sandwich. Well, I know that McDonald's has a global presence, but how can we possibly use the price of a hamburger as an economic index? On what grounds? Good question. Well, the Big Mac Index was created based on the theory of purchasing power parity, where the exchange rate is determined by the relative purchasing power of different currencies. It is also based on the law of one price, which basically means that a product should sell for the same price in all locations. Oh, that makes sense. The Big Mac is made in a similar way with similar ingredients in McDonald's restaurants around the world, so I guess it's fair to assume that its price would be the same worldwide. So was this Big Mac Index invented in the US? You know, the home of McDonald's? Well, interestingly enough, while the Big Mac was created in the US, the Big Mac Index was devised by the UK magazine The Economist in 1986. Since then, it has published the index twice each year, in January and July. What you're looking at right now is the Big Mac Index published in January this year. Okay. Let's see. Well, the country with the highest Big Mac Index is Switzerland, and that with the lowest index is Venezuela. That's right, Venezuela has the world's largest oil reserves, but the recent decline in oil prices has dealt a heavy blow to its economy. The country is now faced with a shortage of food, electricity, water, and daily necessities. I guess the Big Mac Index clearly reflects its current economic crisis. 그 나라의 어떤 물가 수준이 어떠냐 하는 것을 이미 가정을 하고 지금 이 빅맥 지수를 산정하고 있는 것이기 때문에 실제 적용되는 환율과 이렇게 상품을 구매하는데 적용되는 환율과의 어떤 차이를 비교해서 설명하는 데 상당히 유용한 그런 지표라고 볼 수 있겠습니다. Yes. And by the way, how is the Big Mac Index calculated? Let me show you. Here's an example of Korea's Big Mac Index. First, you need to convert the price of a Big Mac in Korea into US dollars. It is then compared against the price of a Big Mac in the US to indicate the percentage above or below it. A low Big Mac index means the price of a Big Mac in that country is that much less than the price in the US. In general, if the index is low, the local currency is undervalued against the dollar. And if the index is high, it is overvalued against the dollar. 일반적으로 빅맥 지수가 모든 그런 환율의 그 변화를 다 반영하고 있지 않기 때문에 단기적으로는 그 국가 간의 어떤 그런 환율 변동과 이런 빅맥 지수의 변화가 좀 일관성이 없는 것으로 나타납니다. 하지만 이게 그 구매력을 기준으로 한 어떤 그 환율을 표현해 줄 수 있기 때문에 장기에 걸쳐서는 그 각 나라의 물가 상승률과 환율의 그 이 변화 관계를 그래도 비교적 잘 설명해 주고 있다고 평가되고 있습니다. You know, there is another economic indicator that involves food. Ever heard of the Starbucks index? No, but I'm guessing it would use the price of a coffee? That's right. Starbucks is the world's leading coffee chain with locations in more than 40 countries. The Starbucks index is based on the price of a Starbucks tall latte. The company headquarters calculates the Starbucks index and uses it in combination of changes in prices to adjust its coffee prices every 2 to 3 years. Just like the Big Mac or Starbucks coffee, foods or products that are used to represent an economic index have something in common. First, they need to have high consumer demand in different countries. Second, they should be sold in the same quality and specifications across the world to enable a global comparison. And also, for an accurate comparison between different countries, it's always a good idea to use the US dollar as the base currency. That's right. Today, we looked at how an everyday food or product can become an economic index. That wraps up today's Info Station. Future trends in automaking at the 2016 Busan International Motor Show.
Learn about Korea's advanced technologies in soft robots. Kood Interactive, developer of the IoT board for smart board games. The rush to build high-speed rails and meet the fastest train in the world. Find out on next week's Bizline.